Раз, раз. И всем привет, с вами Эппл Норрис. И мы начинаем наше прохождение игры Sacrifice. Так. Ставим здесь на паузу. А меня лучше слышно? Надеюсь, что да. Чат. Окей. Запускаю игру. Надо будет немного уменьшить громкость игры. Ну, ладно, пока мы здесь. Что это? Ну это, видимо... Меню игры какое-то странное. Мышка не очень хорошо слушается. Ага. То есть это ставим 50, это 60. Сойдет, сойдет. Вот теперь она не такая громкая, и меня должно быть нормально слышно. Что ж, я ничего не знаю про эту игру практически. Поэтому мы начинаем. Компания Sacrifice. Я думаю, меня здесь обучат чему-нибудь. Можно и руководство пройти. Господи. Вы не поймете, но управление в главном меню, оно довольно странное. Окей. Надеюсь, в игре управление будет получше. Стрим, как и игра, идет в 30 FPS, если что. Greetings, O acolyte of Persephone. I am a humble homunculus sent by the goddess to instruct you in the ways of mysticism. First, you need to know how to move around. To run forward, press the W key. To run backwards, press the S key. Click on Continue when you are ready. To turn to the left, press the A key. To turn to the right, press the D key. Я хотел прыгнуть, но пробел теперь... Пробел явно отвечает за кнопку «Продолжить». Окей. I will meet you by the road up ahead when you are ready to continue. Oh, one additional thing, Master. If you ever forget what you are supposed to be doing, you can bring up your mission objectives or a speech history in the game options menu. Hit the Escape key to bring up the options menu, and then select either the Objectives or Speech History buttons. Ага. Игра очень громкая все равно. Мышка здесь как-то странно работает. Она как будто замедленная. И не всегда понятно, куда она идет, вверх или вниз. Ну, куда она идет вверх и вниз. Ну, какая-то в принципе непонятно. Ну что ожидать от старой игры? Правда, это... Короче, она не может по диагонали нормально передвигаться. Я вот что хочу сказать. Я сейчас проверю, у меня в винде же нормально. Да, в винде нормально. Это чисто проблема игры. Ай-яй-яй. Тогда ставим игру на 40. Ай. ОБС, захватывай игру. Музыка на 30. Я попаду на круг, окей. Окей, ОБС. ОБС.
Ты видишь эту игру, я знаю. Может быть, именно из-за перехватчика ты не захватываешь эту игру, когда я ее сворачиваю? Но ведь он должен видеть. Ага. Есть игра? Вау. Наш жук сел. Let us discuss how to look around. We call that camera control. Я так понимаю... You can zoom the camera in and out using the mouse wheel. You can also zoom in and out by placing your... When you've mastered zooming, meet... even when I'm not with you in physical... Извини, гомункул, но это уж совсем базовые знания, которые мне, наверное, не стоит как бы заново учить. Great. I will meet you at the ruins up. You can look side to side by moving your... You can look in any direction by holding down. If you do not have a... А мини-карта как? Having trouble finding me? Let me illuminate... Да я до тебя просто еще даже не дошел, чувак. Ну ладно, спасибо. На средней кнопкой мыши у нас какое-то управление. Мини-карту можно средней кнопкой мыши управлять. Просто обычно есть кнопки плюс и минус на мини-карте, и как-то... You found me. Good job. Now, let's talk about the mini-map located in the lower right portion of your screen. A lot of information about your surroundings can be gleaned from this mini-map. You see that oblong white? Go ahead and turn yourself in place. Notice that the map... Sometimes you will need to see a larger or smaller portion. To zoom in, place your cursor. Zoom in until you can clearly see other creatures will appear as a dot in whatever color is assigned to their side. You can gain things that belong to your side, such as creatures and buildings, will sometimes appear near the edge of the minimap as small arrows. Hold your cursor over the arrow at the edge of the minimap. You will see that this arrow is showing you the direction in which your altar lies. Now, to zoom out, place your cursor on the minimap and keep zooming until you see... That is all for now on the side. Окей. А где ты там? Ты дальше по дороге, да? Я так понимаю, сейчас он нам будет показывать только какое-то базовое знание по игре, да? Да, вон там. Как игра? Более-менее нормально выглядит, да? Now you will learn the very basics of casting spells. In the lower left corner of your screen are 3 tabs representing your spell books. Общее, значит, строение. Below these tabs is a row of icons representing the spells contained within the currently open spell tab. Currently, the only active tab is your general spell tab. This is the middle tab. Make sure this book is open by left-clicking on it. You should see 3 spell icons on the bottom row. Hold your cursor over an icon to gain information about that particular spell. Select the spell Heal from the spell list by left-clicking on its icon. Your cursor should now change into a targeting cursor. Place the cursor over yourself and left-click to cast the spell. Я не знаю, зачем у меня здоровье полное, чувак. The Heal spell is very important to use properly in battle, so you may want to practice it a few more times. When you feel you have mastered it, come talk to me. Мана у нас полно, здоровья полно. Enemy sighted. Your spellcasting seems to have attracted a locust. I wonder what he's doing here. Well, he is the perfect target practice for your spellcasting. Select the spell Wrath from your spell list and target the locust. Ай-яй-яй. Как-то неудобно будет с такой мышкой. Your wizard is under attack. Enemy sighted.
Wow. That shows him. Notice that ghostly figure rising from the dead locust? That's its soul. Don't worry about souls just yet. We will discuss them later in your training. Continue along the path and experiment with your other spells. I will meet you in the village up ahead. Ferox, Bethod, Bovus. Ну, используй ускорение, почему нет? Carpe, Kinketsu, Berata. Ускорение какое-то короткое у вас. Norum, Tenorum, Thermithrax. The speed-up spell is very useful when traveling great distances. Ну, это понятно, чувак. Это кто такие? These fellows here are peasants. Persephone will say they are the heart and soul of Elysium, but they are just a bunch of frightened fellows who can't fight, if you ask me. Stay your hand, young mystic. We do not approve of such displays of cruelty. It is your duty to protect those who are weaker than you. Such is the course of justice. Such is the course of wisdom. Извините. You see the way they fawn over you? If they like you, they may even follow you around, hoping you'll protect them, I guess. Ну, явно не те, которых If я you ударил. seem like a threat, they'll probably go running. Can't blame them. Aside from the occasional friendly wizard, that's the only defense they have. Bethod. You will meet a wide variety of creatures in your travels. Not all of them as harmless as these peasants. Keep your eyes open. Sometimes a creature will want to talk to you. If I think they have something important to say, I'll point them out. In any case, your cursor will change to look like a mouth when you point at a creature who has something to say. Now, when you see this, simply walk near them and they'll begin to speak. That's all for your first lesson. Feel free to explore this island all you like, but when you're ready, find a nearby portal and it'll take you to a new island. Then, I'll teach you all about combat. Понятно. А ты что там моргаешь? А, прыгать нельзя. Точно. Please, no. Не можешь I говорить. could have been a mystic too. Except I'm no good with magic. Тогда ты бы не мог быть мистиком. Я так полагаю. Хэдкеев нету. Ну ладно. There are other gods to worship, but Persephone's the best. Just look at how beautiful it is here. Ну да, здесь довольно красиво. Особенно для игры 2000 года, так-то. Окей, сваливаем сюда. Второе обучение. Welcome to the second portion of your training. This time we'll talk about combat. Remember that although you are a master of magic, you aren't the toughest in a fight. If you wade into the middle of combat, you're likely to end up on the wrong side of a troll's fist. To keep watch over a battle and support your troops with magic, it is always best to stand back from the main conflict. A good commander knows when the time is right to join the fray and will only do so when his presence will win the day. Why don't you follow me? Persephone has provided some of her creatures for your training. Вы идете со мной. Черт подери. Here we have the creatures Persephone sent us. I am yours to command by order of the goddess. Yes, well, he seems very eager. Why don't you left-click on him to select him? Very good. Now, take a look at the druid. You see the triangle and two bars floating above his head? That triangle represents your unit color, and the two bars represent his health and mana. Рейнджер и 40 пут. Notice that two icons have appeared in the area on the left side of your screen. The icon in the larger area represents this druid that you have selected. The icon just to the right is for any special abilities that your selected creatures have.
In this case, the druid is able to create a magical shield around himself. Go ahead and left-click on the life shield icon to command the druid to use his ability. Now he is much more resistant to harm. Notice that when he activated his ability, it used some of his mana. We will learn about regaining mana in a later lesson. Now, for our next lesson, we need another volunteer. The ranger there will do nicely. To select multiple creatures, hold down the left mouse button and drag. Good. Now, wait here. Now that you have both of them selected, send them over to me. Just right-click on the ground near me. Move. On the trail. Very good. When you right-click to issue an order, the creature will do a default action. Now, what do I mean by that? I mean he'll try to do the sensible thing based on what you clicked on. Notice that when you right-clicked on the ground, you told them to move? Now make sure they're still selected and right-click on me. Guard! Great! Now they will guard me. Notice that they take a position next to me. If I were an enemy, they would have attacked when you right-clicked on me. Why don't you... There is one more way to issue commands. Sometimes you may want creatures to perform a command other than the default right-click command. For example, you may want to attack an area by issuing an attack order on a piece of ground. Or you may wish to attack a friendly unit by issuing an attack order. We will need another volunteer for this. Ah, Shrike, why don't you come over here? I don't know if I agree. Well, he can stay there then. Select the ranger by left-clicking on him. If you have both, now that you have the ranger selected, press and hold down the right mouse button. This will bring up 4 icons arranged in a cross shape. Don't let go yet. Move the cursor to the right. Notice that more icons appear as you move the cursor. Stop when you reach the icon marked Attack, and then release the mouse button. Now your cursor should take the form of the Attack icon. To execute this order, left-click on the intended target. Attack! Try it out on the Shrike over there. What ho? The ranger will now attack the Shrike. On my way. When you want him to stop attacking, simply give him another order by right-clicking or once again using the cross menu. Meet me down the road for our next lesson. Make sure to order any of your troops who are not guarding me to come with you. Guard me. On the trail. Ибо нефиг... Do you forget me? А ты хочешь с нами пойти? Direct me. Guard me. Sallying forth. У нас британец Шрек. Господи. Вот уж чего я не ожидал. You see that rock over there? The one in the middle of that sandy area? Let me illuminate the one I'm talking about. Тот что сзади нас? Let's suppose you wanted to order your minions to run around that rock in a circle. You would give them that order by issuing a series of orders as waypoints. When a series of orders are issued as waypoints, they will execute in the order that they are given, one after the other. To issue orders as waypoints, simply hold down the Shift key and then click to issue the order. Both right-click orders and orders issued via the cross menu can be given as waypoints. Try giving your creatures some waypointed orders. When you are comfortable doing this, meet me further up the road. Guard. I. Move. With the... Move. I. Move. Aha. Move. Move. Sally. Move. Aha. Move. With a song in my heart. Guard me. Aha. Приятно. Ладно, они там этим будут заниматься некоторое время, а я пойду. Чему еще обучишь? Feeling good about issuing waypoints, eh? Well, we needed some more troops for this next bit. Persephone said she'd send some, but looks like Miss High and Mighty can't be bothered. Did we hear someone calling our name?
Persephone, so generous of you to grace us with your divine presence. We were just discussing your many fine qualities. Very good. We have brought you a contingent of our faithful, for we see that you have been prudent thus far, and have preserved the well-being of the other creatures in your charge. Do not allow your vigilance to falter. У меня вопрос. Почему это... Good, she's gone. Now, let's start our next lesson. These troops aren't going to be much good bunched up like that. Here, let me show you a trick for separating out groups of tightly packed units. Now that you have control of them, double-click on any one of the creatures with the left mouse button. I stand ready, my lord. Я хотел спросить, а почему-то Персефона выглядит как королева из Power Ranger'ов? Notice that it selected the unit you clicked on and all similar units in the immediate area. Go ahead and give them a move order by right-clicking on the ground to the left of the group. My lord, I stand ready. Move! By the goddess. Ranger here. Move! On the trail. Now, double-click on the remaining creatures and tell them to move to the right. The two groups you ordered are now more organized. It is critical to maintain organization in the heat of battle. To help you organize your troops, you can assign group numbers to them. Go ahead and double-click on one of the rangers to select all of them. Now that you have your rangers selected, hold down the control key and hit the 1 key on your keyboard. You should hear yourself declaring that the rangers are now Group 1. Yes, my lord? You're Group 2. Now, double-click on hit the 1 key. This should select all of the rangers. You will hear yourself calling out the name of a group whenever you select them. Go ahead and play around with the group settings. When you feel ready to move on, take the rightmost fork in the road and I will meet you further along. And do remember to bring your troops, will you? Group 2. I stand ready. Guard me. As you wish. Group 1. Ranger here. Guard me. Already done. You're Group 3. Ranger here. Group 1. Ranger here. Проницательный взгляд. Group 2. Yes, my lord? Now it is time to learn about formations. You may have noticed that your troops will form into a straight line when they reach a destination. This is Group 1. Strength and honor. Semicircle formation. Group 2. I stand ready. Skirmish formation. Что мне нужно было сделать? Group 2. Yes, my lord? Wedge formation. Circle formation. Phalanx formation. Skirmish formation. Move. With a song in my heart. Guard me. With a song in my heart. Guard. You see how they form up on either side of me in a line? If an enemy were in front of us, I would be safely out of their line of fire. Semicircle formation. As I move, they will move with me and try to maintain their position relative to me and to one another. To change the formation that your selected creatures will use, you must access the cross menu. Hold down the right mouse button. When the cross menu appears, move your mouse cursor to the left until it highlights the line formation icon. Now move the cursor up until it highlights the skirmish formation. Release the button. You should hear yourself shout out the new formation you want your creatures to form into. Now, right-click on me, and they will take the new formation. Skirmish formation. Guard.
guard. With a song in my heart. When you give a formation order, your troops will not use that formation until they are given their next order. They will then use that formation until they are given an order to use a different formation. Notice that the skirmish formation that you selected orders the troops to shield me by standing in front of me. I can't shoot through them, but an enemy trying to get to me has to fight through my screen of rangers first. You will find many different uses for the various formations. Hold down the right, follow me, and we will continue your lessons. Same. Такое ощущение, что у нашего персонажа анимация хуже, чем у дополнительных персонажей. Интересно. Почему у этого друида мана не восстановилась до сих пор? У некоторых восстанавливается потихой. There are several creatures approaching. My lord. Stop! Stop! Or we'll fire! 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 Oh, he's got friends. Pyro is attacking the village. We need aid. We must get to that village. Persephone will reward us well if we help her creatures. You're not helping anyone. Вот зараза. Oh, they've destroyed the bridge. Your group 2. Your group 3. We must find Your group another way 4. around to the village. На всякий случай сделал себе четвертую группу отдельную. Permission to speak, my lord. Yes, yes, speak up. My lord, I will come with you. I must save my home. Very well, you may come. Now that you have them selected, Ready. now, onward to the Strength and village. honor. I will Your follow group you. 1. Group Ranger 2. here. I stand ready. Your group 2. Group 3. La 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 la. Ahem. Your group 3. Group 4. Group Direct 4. me. Group Ranger 1. here. Guard me. Group 2. Guard me. Persephone. Group Direct 3. me. Guard Aha. me. Я могу ускорить не только себя? Неа. Ну, я думал, что они ускорятся вместе со мной, конечно, но ладно. Так. Подозреваю, мне надо пойти по этой дороге. Единственный, кто за мной успевает, это Шрек теперь. Велп. А, ну и рейнджеры уже успели. То есть они, по сути, двигаются чуть быстрее, чем персонаж. Вау. Да, они явно двигаются чуть быстрее, чем персонаж, поэтому ускорение пусть и полезное, но... из-за ускорения мы отбегаем своих бойцов. Hold a moment before you proceed. Many dangers lie ahead. We shall provide additional creatures that you may deter the heretical menace of Pyro. These shrikes will help with any melee creatures we encounter. But watch out for missile fire. They are vulnerable to it. One more thing before we charge into battle. You can use the mini-map to issue orders and select troops. Go ahead and experiment with this. We are in a hurry, but if you are not prepared to enter battle, we will surely lose. То есть по миникарте мы можем тоже ими командовать. Group 1. Ranger here. Move. On my way. Ясненько. Move. Guard Already me. done. Нас становится все больше и больше. I've got a bad feeling about this. Looks like a good place for an ambush. Why don't you go ahead? I'll catch up to you.
Сейчас будет засада, да? Enemy sighted. Ясно. Attack! Group 2, attack! Destroy the heretics. Group 3, attack! Spreading the word. Guard me! Group 2, guard me! Group 1, Strength and honor. guard me! Moving out. Your creatures are under attack. Your creatures are dying. Блин, наши помирают. Мы можем забирать их души. There's the village. Hurry before it's too late. Group 1, Strength and honor. Блин. Enemy sighted. attack! Group 2, I stand ready. attack! Group 3, Into the attack! breach. Invalid target. Invalid target. Your creatures are under attack. Your creatures are dying. Invalid target. Invalid target. Your creatures are under attack. А, я могу увеличить только одну цель, ясно. Фигово. Your creatures are under attack. Group 1, attack! Group 2, attack! You will pay for crossing, Pyro. The tide of progress will not be stopped. Worry not, my friend. We will protect you from the wrath of Pyro. You have served us well. Welcome to our service. Окей, мы победили эту карту. И третье обучение. Мне кажется, ли экран загрузки становился все меньше и меньше? This is your final training session. This time we will focus on all aspects of magic and advanced spellcasting techniques. First, let's talk about your altar. This magnificent structure, as you may have deduced by now, is your altar. Your altar is your most important structure since it provides a link to your patron god. In your case, Persephone. Through this link, Persephone can preserve your spirit. That means you'll never die. If your body is destroyed, you will enter an ethereal state. While in this state, you can still command your creatures, but you can't cast spells or gather souls. Ясно. Would you like to experience the sensation? No sooner said than done. Нет. Ты зараза. I love doing that. Now don't be upset. The link to your altar is keeping your soul from leaving this plane of existence. To come back to life, all you need is the proper amount of magical energy. Magical energy, which we also call mana, can be gained from a variety of sources. Approach your altar. А, мы быстрее стали. Your mana is indicated by the blue bar in the upper right corner of the screen. Notice that your mana is slowly recharging. As your mana recharges, so too does your health. Your health is indicated by the red bar next to your mana bar. When your current mana level reaches a quarter of your maximum and your health reaches full, you will reincarnate. Overall, your altar is a pretty weak source of mana. If you really want to charge up your mana, you must seek out mana fountains. Still, if you are unable to find other sources of mana, your altar will have to do. The altar sounds like a pretty good deal, eh? Well, all that it provides is not without cost. If an enemy can taint your altar by desecrating it, you're in big trouble. If an enemy is desecrating your altar, you'll see some creatures called sack doctors performing a ritual. Here's one now.
As the ritual progresses, you will be struck with magical energy. You will lose health, mana, and experience whenever you are struck by this energy. Luckily enough, sack doctors are not very tough, and you can interrupt the desecration by attacking them. The energies unleashed by the desecration will keep melee attackers at bay. So you will have to disrupt the ritual with ranged attackers or spells. Since you only need to do away with one of them to stop the desecration, a single shot of wrath will do the trick. So remember that although your altar is very powerful, it is also very vulnerable. We'll talk about how you can desecrate an enemy altar in a bit. First, you must learn about mana. Follow me. Слушай, парень, я летать-то не умею. Да. Мог бы и более нормальный путь выбрать. Хотя он просто напрямую пролетел. This is a mana fountain. Supposedly, back in the elder days when the earth was torn asunder and the floating islands first formed, there was a terrible release of magical energies and blah 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 blah. Ancient history. What matters now is that there are magical geysers like this one all over the place. Whenever you stand near a mana fountain, your own natural mana reserves will replenish. A mana fountain is the best source of mana around and will recharge you much faster than your altar. Anyone standing near a mana fountain, friend or foe, will regain lost mana. To keep the mana to yourself and your creatures, you'll need to summon a magical structure called a manolith. That's right. You put the manolith on the mana fountain. Barata, Thorn, Nikto, Carpe, Rock, Slam, Eliel, Krixa, Bethud, Kinketsu, Animus, Eliel, Krixa, Wodan, Animus, You are low on mana. Nikto, Klaatu. И мана довольно быстро восстанавливается. To summon a manolith, open your third spell tab and left-click. Now that you have a manolith on this mana fountain, only you and your creatures may utilize it. Follow me, and we will continue your lessons. 7. Я вижу там союзников, а нет души. Beware, good mystic, for we do sense the taint of evil on this island. It may be that one of Charnel's necromancers, the vile Syrinx, has come to carry out some mischief. She is formidable, but fear not. Fight with wisdom and justice, and you shall prevail. We shall grant you a few spells in case you encounter any difficulty. Хорошо. Наше обычное заклинание. Enemy sighted. Где? Ага. Nikto, Mastodon. Must be a scout for Syrinx. Good job finishing it off. If Syrinx is here, I will need to teach you a few more things. We will need a few souls to do much of anything. I think I see some up ahead. Follow me. Думаю, я могу за ними не следовать и взять эти души сам. Here we go, a few lost souls for you to gather. You need souls to summon creatures. Most creatures require a single soul, but the more powerful ones use more. These souls are blue, which means they are pure and ready for your use. Blue souls may be collected simply by touching them. Now that you have a few souls, we need to summon some creatures. The first type of creature we will need is a mana whore. Open the spell tab on the left and cast the Summon Mana Horse spell by left-clicking on it. Я не совсем уверен, что это так переводится, но ладно.
Good. This little guy is called a mana whore, as you may have guessed. He is not much of a fighter, but he is probably your most important creature. He channels mana from your manaliths to an area around him. Although a single mana whore is a much weaker source of mana than a manalith, you can summon several to make up for their lack of power. Don't get carried away, though. A soul used for a mana whore could be used for a fighting creature instead. Try summoning another mana whore and a few other creatures to defend yourself with. Notice that when you summon a creature, it is automatically added to your selection. DM King Ketsu, Thermithrax. Guard me! Denorum, Hilio. Nikto, Ilorum, Animus. Denorum, Thermithrax. King Ketsu, Ilorum, Animus. DM. You are low on mana. Krixa, Thorn Bolus. Someone is attacking your building is under attack. You could run back there and deal with it, but the teleport spell is a better way to go. Guard me! Sallying forth! Ну, на телепорта мне мало не хватает. Хотя скоро будет уже. Ну да. You are low on mana. Капитан очевидность. Attack! For Telluria! The teleport spell can teleport you and your surrounding creatures to a building that you control. Open up the spell tab that contains your structures. Select the teleport spell from the list by clicking on it. Another victory! Soon we will have no more enemies left, eh, wizard? Now your cursor is a targeting icon. Place the icon over the manalith or its icon on the minimap and left-click. This will teleport you there. Thorn, Saxo, Iliel, Pejorative, Kazan, King Ketsu. Notice that the soul of the dead locust is red. That means that it is impure and must be cleansed by a ritual before we can use it. Walk over towards the dead locust, then open your spell tab that has to do with structures. Left-click on the icon marked Convert in the spell list. Target the locust soul and left-click. Krixa, Klaatu, Flam, Domine, Iliel, Klaatu, Dothdal. This will summon one of those sack doctors we saw earlier. He is a spirit servant of the gods who will cleanse the soul, resurrect the creature, and take it to your altar to be offered to your god. Once the ceremony at your altar is complete and your god accepts the soul, it will be transferred directly to you. Remember what I said earlier about sack doctors? They are notoriously shy when it comes to fighting. If they take enough damage, they will drop whatever they are doing and flee the battle. Знаешь, нам надо его охранять. А это Ига не телепортировала. Зараза. Guard me. With a song in my heart. Now, when you feel up to the task, let's go find Syrinx and defeat her. Хорошие доктора. Это враг? Это охранитель. Ясно. Так, у нас там впереди есть еще одна душа, которую надо бы использовать. Я могу сразу туда телепортироваться? Я могу телепортироваться только на здание. Ясно. Enemy sighted. Oh.
Invalid target. Invalid target. Your creatures are under attack. Your creatures are under attack. All is going well, but do not think Syrinx will fall easily. She is a wizard, much the same as you. That means she won't stay dead. Instead of just killing her, we need to banish her by finding and desecrating her altar. Как только смогу, так и сделаю. You are low on mana. Капитан очевидность, блин. Вот сейчас достаточно близко, чтобы быстро восстанавливать ману, да? Вроде бы да. Теперь восстанавливает по 10, а не по... Хотя... Черт их знает. Mastadok, Krixa, Kalpa, Nostro, Eliel, Nikto, Nathrak. А, когда мы рядом с монолитом, то у нас начинает играть начинается другой звук. Ну, начинает проигрываться другой звук, да. Вот. Хорошо, нам нужно еще больше существ. Думаю, рейнджер подойдет. О, еще одна душа есть. И еще по Шреку и Друиду, я думаю. О, монолит. Найс, тут еще куча душ. That spell is not ready. Guard me. Now that we have a manolith in a forward area that we control, we need to make sure that we keep it under our control. To provide us with some extra defense, we can use the Guardian spell. Move a creature near the manolith and stand near the creature. Now open up your structure spellbook. Left-click on the Guardian spell and target the creature. Flam, Nostro, Mastadok, Nathrak, Thorn, Thorn, Denorum. Ясно. То есть, пока это существо не убьют, то оно как бы является, как сказать, хранителем этого монолита. You see that red energy beam? That links the creature to the structure. He will absorb any damage that the structure takes. In turn, he will feed off of the energy of the structure and will gain increased statistics. Of course, he is now linked to the structure and cannot move very far away from it. This is a very powerful spell, and when used properly, it can turn the tide of battle. А ты сразу 2 души взял? Хорош. Ладно. Ну хорошо. Идем дальше. На всякий случай использую гнев.
Вот это уже явно вражеский монолит. Бум. Прям в упор, правда. Your creatures are under attack. Да, ломаем монолит. Invalid target. Блин, а у них довольно много здоровья. То есть просто заклинаниями я его не смогу забить. Enemy sighted. Flam, Culpa, Clatu, Ferox, Ilorum, Dothdal, Flam, Bethud, Barata, Clatu, Kinketsu. Mastadok, Nostro, Pejorative, Wodan, Clatu, Ilil. Kazam, Bethud, Kazam, Flam, Diem, Krixa, Nostro, Ferox. Move! Aha! Invalid target. Verata, Diem, Carbe, Clatu, Pejorative. Ясно. А где эти... А здесь душ нету. Ясно. Здесь был вражеский герой, и она забрала их души. Enemy sighted. Thermithrax, Wodan, Thermithrax, Flam, Denorum, Diem. Sankt Gaza, Kalpa. Guard me. With a song in my heart. Выдвигаемся. Your creatures are under attack. Ah, there's Cyrix's altar. To put her out of the game, approach the altar and cast the Desecrate spell on one of your nearby creatures. This will sacrifice the targeted creature on the enemy altar. Ага. Ну, самый бесполезный для нас. Ну, кого у нас слишком много. Enemy sighted. As the ritual progresses, it will damage Cyrix. If she dies while the ritual is in effect, her altar will be destroyed and she will be banished from this place. Attack! Into the breach! Minus Cyrix. Justice has triumphed. Charnel will be incensed that Cyrix was defeated by one so young. You show great promise. Soon you shall join the ranks of our most honored mystics. То есть это была... Это был источник маны, да? Ясно. Хорошо. А, вот теперь... А теперь почему-то управление стало нормальным, кстати. А. Ладно. Хорошо, начинаем кампанию Sacrifice. Новый персонаж. Шакти. Что? Что?
А здесь целых 2 персонажа, да? И чем они отличаются друг от друга? Ну пошли, старьёвщик. Будешь моим волшебником. 0-й уровень. А, если что, я могу его сменить потом. Ясно. Пролог. Ой. За разных богов, да? Ага. Ясно. It has begun. We're too late again, Master. All dead. I begin to think the cause of this destruction cannot be other than myself. Master. My dark experiments come to a most wicked end. Master! What is it? Who's there? That voice. Is that... Yes, Mithras, 'tis I. Ясно. It seems you are to be my salvation after all. I am no one's salvation. I am a pawn of doom itself. What? You speak in riddles, sir. I wonder if even my wisdom can decipher them. We should try, and see if you can find sense where I have failed. Where to begin? А, то есть мы начали с конца. В мире, который был моей родиной, я посвятил свою жизнь изучению темных сил. Под многими небесами и во многих мирах есть темные силы, которыми я бредил. Так продолжалось до тех пор, пока. Это была чистая удача. Во время моих последних колдовских экспериментов я поймал этого чертенка. Последний раз я попался на это, поверь мне. Только благодаря его помощи я смог путешествовать по астральным мирам. Вот так я попал сюда. What a strange and beautiful world I beheld, but dangerous too, I was certain. And I was friendless and homeless, and so I prayed. Hear me, exalted spirits. Hear me, be you gods or devils, ye who hold dominion here. I am a wizard without a home. I am a wanderer seeking refuge. Wander no more, child. To Elysium come, and join the armies of our faithful. Wage righteous battle against the iniquity of the infernal lord. Pyro's factories are not iniquity. Do they not befoul all that is pure? Are they not the very instrument of desecration? Yet their ruinous encroachment continues unabated. If the sanctity of the Davin Forest is violated, what land lies not in jeopardy? Jeopardy? I bring progress to the forest. There is no progress without justice. What you call justice is bondage to outmoded ways. Pyro's followers will never accept such foolishness. But you have no followers in Davin, Pyro. I can fix that.
How dare you? Typical. Do not despair, wanderer. These two paragons of virtue are not the only gods around here. I, for one, can offer you untold knowledge. Such promises, knowledge, justice, progress. What value hold these without conflict? What is a life devoid of strife? Peaceful? That's not so bad in my book. I didn't know you could read. Hearing their petty squabbles, my heart lightened. Any of these gods would welcome my talents. The choice would be mine. Просто он совсем уж звучит как Approach a statue to learn more. Choose. Choose a god. Choose wisely. Choose or die. Charnel, give him time. Я просто хотел проверить, можно ли упасть отсюда. Окей. Боги, говорите. Но мы уже были у Персефоны так-то. Тут даже видно потому, как земля изменяется. И похоже, что... Судя по земле, этим местом правит вот этот вот средний Стратос, да? Потому что земля тут как бы вся синяя, как и у него. А, то есть... То есть Пира пусть и пререкается с Персефоной, но главный ее противник это все-таки Шарнель. Ясно. Ну, учитывая, что мы где-то... Да. Ну, мы постоянно... Ну, мы как-то между всеми этими богами, так что, наверное, у Шарнели тут как бы... Фу, у Стратоса здесь как бы больше... возможностей, потому что он нейтрален. Ну, начали за Персефону, так что попробуем у нее. We are Persephone. We are the essence of life. You have seen us in the sweet virgin, the gentle mother, and the wise crone. Love us, and we shall requite thy love 100-fold. Would you be a servant of justice and strive against the hand of wickedness? Show us. Carry our message of peace to the quarreling gnomes in Pelinon. Да, кстати, надо подойти к каждому алтарю. I am James, god of earth. You know, rocks and soil and stuff. Some nice gems, too. Oh, it's not all brown and gray, you know. Just mostly. One of my altars has been abandoned, and I'd like to know why. Please go and see what you can see. Почему Джейдс мне нравится больше, чем Персефона? I am Stratos, god of air and supreme lord of the heavens, bringer of storms, mover of the firmament. Oh, let's to be honest, shall we? In any halfway civilized world, I would be the only god. Forget all this other nonsense. If you wish to learn something of your new home, I will send you with Sarah Bella to unravel one of the older mysteries of this place. Сара Белла. То есть ты хочешь вынуть наш хребет и отправить их странствовать вместе с нами?
Нет, просто Персефона, она что-то от тебя требует постоянно. А Джеймс, чувак, у меня тут алтарь почему-то прекратил использоваться. Пойди посмотри, что случилось. I am Pyro, god of fire. They will tell you I am god of destruction and chaos, but that's not really true. I am the spark of imagination and the engine of industry. I am the bringer of knowledge and the bearer of light. I intend to build factories in the Davin Forest, which is a haven for antiquated druidic thinking. All who do not flee will be enriched by my triumph. You, not least of all. Ага. То есть Пира и Стратос, они как бы выступают за продвижение, ну, народов в этом мире, но если Стратос это просто знание, которое люди будут получать, то Пира это индустриализация. I am Charno, god of strife, god of slaughter, god of death. Where there is pain, I am there. Where there is suffering, I flourish. Where there is joy, yes, well, one could hardly have joy without another's suffering, no? One of my followers has, how do you say, strayed from the flock. I need one such as you to gently usher him back into the fold. Вот это классический злодей, который вроде бы тебя о чем-то просит, но в то же время он тебе дает задание. Впрочем, все равно лучше, чем Персефона, которая говорит: а ну быстро пошел и сделал. Ну, я так понимаю, что раз мы только начали, то нам не стоит выбирать никакую сторону, ни добро, ни зло. Пойдем посередине. Заодно узнаем, что это за мир. Привет, Стратос. Стратос направил меня в Диалию, над которой, по-видимому, давно висит проклятие. Я никогда ничего не знал об этом проклятии. Священники Диалии предали богиню во время очистительной войны. Выместив свой гнев на обитателях Диалии, богиня провозгласила, что никто не сможет жить на этой земле в течение 1000 поколений. Ясно. Ага. То есть любой алтарь может нас... Ну, любой монолит может нас возродить. В целом. I can see that you need me. I am Cerebella. Stratos sent me to guide you. He would tell you this himself, but the gods cannot appear here, nor can they see what happens here. There are also ghosts about. Very unusual. I've taken the liberty of identifying the most frequently haunted locations. I wish to speak to these ghosts. Keep me safe. Don't tell her I told you this, but Cerebella really is the smartest brainiac around. Stratos even refers to her as his protege. Super genius here. Brainiacs think they're the smartest creatures around, always prattling on about knocking people down with only the power of their minds. Oh, please. Well, their minds may be powerful, but the fact is their bodies are quite frail. I hope you like it rough. Frostwolves are the fastest creatures around normally, and they can give themselves a boost to sprint even faster for a time. They're not all that tough, however, so to use them effectively, you'll want to find ways to take advantage of their speed. Hello? The mysterious sylphs can go invisible at will. They can't attack while invisible, but that's still a good way to sneak them in for an attack or away from a losing battle. Deadly accurate with their bows, they are best against flyers or using hit-and-run tactics. First things first, we must make a manalith to give you some mana. Mana. You are Group 1. I knew it. Your target is out of range.
Алло. Алло. Я тут не нежить призываю. Старьевщик. Now you'll need a mana whore to transmit the mana to you. Ах, блин. That spell is not ready. Guard me. I concur. Way ahead of you. Он просто читает заклинание так, будто он, как сказать, призывает нежить. А, ясно. Нам нужно проверить прибежище. О, мы можем бить молнией. Пика-пика. Вы кто такие? А, противники. Ай! Я ударил молнией в землю. А вы что стоите? Your creatures are under attack. After you win a fight, it is a good idea to collect the red souls. Use the convert spell and target a red soul. Тут прикол в том, что они, кажется, и впрямь встроили обучение внутри игры. То есть зачем я проходил обучение? Лол. Ну ладно. You are low on mana. Ладно, пройти обучение тоже было важно, наверное. You are low on mana. Окей. У нас раненых особо и нету, ясно. You are low on mana. Guard me. I agree. Skirmish formation. Way ahead of you. Так, нам нужно использовать добавить еще 3 юнитов. Пусть это будут сильфы, потому что они... сильфы как бы более дальнобойные юниты, и поэтому они более универсальны будут для меня сейчас. I concur. Окей. Вы серые, значит вы не противники, да? Вы просто призраки. Way ahead of you. Я должен настолько близко быть? I knew it. Интересно тут освещение на самом деле. Ну, я так понимаю, этих юнитов бить бесполезно. I knew it. На всякий случай возьму молнию. Enemy sighted. Ага. Your creatures are under attack. А, блин. Наша молния, она пусть и сильная, но она
Your wizard is under attack. Your creatures are dying. Блин. Now, you see the blue soul? That's where one of your creatures died. Just walk into a blue soul to collect it. Ну, всего одного мозговика нету. Пусть будет с нами. Окей. Вон тот монолит будет лучше тогда. Сперва возьмем его и... Здесь уже надо будет стоять оборону, я так понимаю. А, чем больше у нас монолитов, тем больше у нас маны? Да? That spell is not ready. Ну вот эти четверо пусть защищают, а я пока пойду возьму эти души. Ясно. Полезно. Я решил там поставить охрану, потому что как бы это довольно далеко от остальных наших монолитов. Нифига себе, мы быстро останавливаем ману. That spell is not ready. Этот снова дух взял. Наверное, я зря здесь поставил охрану. Слишком рано для этого, наверное, да? Было. Ну ладно, мне нужен еще один сильф и еще один волк. Только у меня на это не хватает душ сейчас. Ясно. У меня слишком мало юнитов дальнего боя сейчас. Фу, ближнего боя сейчас. Это плохо. Но здесь нету противников, по крайней мере. Enemy sighted. Ха, как я это вовремя сказал. Invalid target. Your wizard is under attack. Your creatures are under attack. Your creatures are under attack. Invalid target. Invalid target. Invalid target. Invalid target. Your creatures are under attack. Your wizard is under attack. Так. Your wizard is under attack. Pejorative flam bovis. Nathrak, pejorative bovis. Flam saxo animas. Pejorative than nictu culpa ruk platu diem eliu eliu. 1100, и теперь у нас должно быть... не особо дорогой. Ага, лечение восстанавливает полностью здоровье. Ясно. Так, мы здесь довольно близко. Начнем с тех, что подальше.
Так быстро останавливается, что я могу прям по КД использовать это заклинание теперь. Окей, я здесь оставлю еще пару юнитов. Потому что теперь у меня гораздо больше душ. Да, это эффективнее будет так. Да, хорошая погода. Guard me. Super Genius here. You are Group 1. Окей, у меня новая первая группа. Вы будете второй группой. Вы просто стойте за мной. Они когда, потому что они бесполезны, они как бы не атакуют. Yes. Так, мне нужно 2 снежных волка. That spell is not ready. Guard me. I knew it. Эй. А вы в боевое, пожалуйста. I agree. Вот это уже более-менее. Хорошая армия. А как вы здесь проходите, интересно? Ладно, у нас тут еще есть монолиты, которые надо посмотреть. Потому что я вижу, что там уже чей-то алтарь. Да? Или не алтарь? Ладно, посмотрим, что здесь наверху. Даже не знаю. Ну ладно, пойдем посмотрим все равно. Мы можем сохраниться на всякий случай. Вау. Я и забыл, что старые игры сохраняли вообще все. Все состояние игры, а не только ключевые точки. Поэтому они так долго сохранялись. This temple must have been magnificent. Да, должно быть. Был. Что скажете, души? Ладно. Интересно. А, да? Вот, кстати, в гайде про это ничего не было. Ну ладно, потом посмотрим. Наверное, это делается в настройках управления. Ладно, я, видимо, зря здесь поставил стражу. Я думал, что здесь какой-то монолит и все такое. Фу, алтарь вражеский и все такое, и поэтому оставил стражу здесь. Но, видимо, это было не нужно. Да, там на карте что-то есть, но я не знаю что. А это уже... Это снова наша постройка, да. Я могу это использовать на себя. У меня хватает маны.
Gotta go fast. Тем более, что здесь кое-кто застрял, оказывается. Да, я вижу, что здесь что-то есть. Что это? Ну, по карте выглядит так, будто это монолит. Источник маны. Но я никуда его не могу поставить. Парни, вы что там застряли? А, ладно. Я знаю, как это исправить. И все равно не всех. Да что ж такое-то? Там же никто не застрял? Я надеюсь, никто? Ладно, стойте здесь. Я не знаю, заклинание... Молния разве что. Но... Ее применять тут не на что. Мне надо было сюда привезти... мне же сюда надо... Сарабеллу привезти. Да, точно. Секунду. Guard me. Way ahead of you. What? Я забыл ее. I knew it. Ясно. Group 1. Yes. Не стоит забывать про своих главных персонажей. Что я могу сказать? Блин. Бедные мои элиты. Initiating analysis. Так ты анализируешь вообще все. То есть мне надо было ее с собой брать с самого начала. Упс. Analysis complete. Let's look at the next one. Welp. Я не очень умный. Ладно, ребята, вы пока туда идите, наверное. Я здесь все исследовал. Ясно. Мне нужно теперь только с Сарабеллой пройтись здесь повсюду. Initiating analysis. Но я боялся, что ее убьют. Excuse me, I'm not done here. Analysis complete. Я просто боялся, что ее убьют, и поэтому как бы не использовал ее на полную катушку. Ну, по крайней мере, у нас есть телепортация. Initiating analysis. Analysis complete. Let's look at the next one. Да, возможно, зря. Но если что, я могу призвать себе армию прямо во время боя. Пока что. Так что это не такая уж большая проблема. Здесь нам не нужно было ничего исследовать, ясно. Guard me. Way ahead of you. Ну, сейчас армия придет. Анализ. Сара. Sarah, scanning the area. You are group 3. Просто назначила ей третью группу, чтобы она не тупила. На будущее. Initiating analysis.
Analysis complete. I understand now. Can you understand what the ghosts are saying? Oh yes, but it's dreadfully selfish. Dreadfully selfish. It is the lack of faith. The gods have been absent from Dialia for so long, it is hardly a part of their world anymore. There is no faith here. Not in the spirits of the dead, not in the grass, not in the trees. Nowhere. For a moment I could sense it. There was a profound emptiness. A feeling that the earth might fall away and it would not matter. It was a thing I had known in my own world and sought to fill with the study of alchemy and conjuration. And then the spell was broken. Let us make our report to Stratos. When you serve Empyrea's interests, Empyrea serves yours. Stratos has offered you a boon. Бонус к мане, думаю, это более важно будет. Потому что бонус к скорости... Зачем он мне, если у меня есть телепортация, которую я могу использовать за ману? Да и к тому же, я могу использовать ускорение, чтобы быстрее передвигаться или быстрее убегать. Так что бонус к скорости мне не так сильно нужен. Бонус маны это гораздо важнее. Тем более, что если я буду быстрее своих юнитов, то они просто не успеют за мной поспевать, и я просто буду оставаться без армии. I was certain trouble awaited me in the ethereal realm. I had earned the favor of one god, but the ire of four. A frightening prospect. I had survived forces more dire than these. The gods, of course, were preoccupied with other matters. A certain blind seer stood accused of spreading blasphemous rumors. Good Mithras, share with us this vision. I fear it will damn me to speak so dark a prophecy, but I know I cannot keep the truth from you. The gods are four, whose works grow cold, as one betrays their laws of old. Then dark grow deeds and darker hearts, for lost to all are holy arts. A vagrant comes amidst the gloom to seal the gaping maw of doom. Kill the blasphemer. Charnel, death is not the answer to everything. Yes. Torture also has its merits. What if he's telling the truth? Then they started flinging accusations at each other. Давай обвинение посмотрим. Well, none of us would unleash a maw of doom, right? Except Persephone. What good is a holy warrior without a holy war? How like you, Charnel. Myself, I would sooner suspect Charnel. You do have a certain taste for destruction, don't you? And then Pyro's kind of power-hungry, come to think of it. He might hatch some half-baked... Oh, the worm speaks. Look here, if anyone needs outside help, it's you. You pathetic, jiggling mass of goo. Oh, really? He has a point. An old soothsayer's trick, but well played. Stir up old enmities and shift attention from yourself. But I too could benefit from this prophecy. I would be the vagrant they were looking for. Even if they doubted your vision, the tension ensured they would all see the value of a capable wizard. То есть, старик пришел, сделал пророчество, и только один из богов... Ну, в котором понятно, что только один из богов останется жив, да? И боги... Да. Потому что никому не хочется из них умирать. Ну что ж, пошли дальше за Стратоса.
As regards this prophecy, I had deduced quite easily that Charnel is the most likely culprit, but I must keep an eye on everyone. Кстати, I hold many watchtowers in the mountains, if you care to occupy one. Мне сейчас нравится больше Стратос, потому что он говорит: «О, у меня тут есть свободная башня, можешь ее занять». Давайте послушаем, что говорят другие боги. Let me assure you, I do not want to destroy the world. That's where all the best slaughter takes place, you know. But I do have a little something in mind. It is time I reopened the demon gate of Golgotha. Is this such a good idea, Master? Вот Шарнель мне напоминает Шагарата, крещенного с Малакбалом. Потому что он немного сумасшедший и повернутый на войне. Пира? What a crock. That meddler Stratos probably put Mithras up to it to make my victories look bad, but Pyro won't be fooled. I will do just what they won't expect. I will invade. Пира, у меня плохие новости. Они это от тебя ожидают. Они такие ожидают, что ты будешь нападать. I don't know about this prophecy. I don't think any of us, even Charnel, would be dim enough to start something like that. But I do know there's a dragon what's been quite a thorn in my side lately. Now there's a problem a body could fix. Whether or not the vision is true, a conflict will come of this. We shall take steps to restore our friendship with Stratos. Вот это мудрая богиня. Она решила взять... Она решила заключить союз с другим богом, чтобы... как бы сражаться с ним вместе. В 2 раза больше сил и все такое. Но я не думаю, что Стратос как бы поможет ей, потому что он не на чьей стороне. Ей лучше было бы попробовать с Джейдсом сдружиться, наверное. Ну что ж. Пошли дальше за Стратоса. Хотя, если мы пойдем по пути Персефоны, то мы тоже будем застраться, так как бы, да? Ладно. Будет наша первая концовка за Стратоса, потому что мы будем узнавать этот мир. From the watchtowers of Imperia, we spied a group set out from Persephone's realm of Elysium. Brainiac scouts saw that they bore the long-imprisoned Lord Surtur back towards Surtur's keep. But insect swarms drove our scouts away, and contact with Surtur's escort was lost. Ясно. То есть я могу просто в конце сохраниться и... Ах, хотя да. Тогда пройдем каждого бога по одному разу. Почему нет? Lord Surtur was last seen in the northern stretches of Orichalcus. It is probable he and his companions have been ambushed by Acheron. Save Lord Surtur. As the story goes, Acheron isn't cruel, he just has no heart. Charnel found him in some primal hell for creatures with no souls. Guard me! Now, the Vortic doesn't do much damage, but it can keep our enemies off balance. Boves, ilorum, natrak, sanctu, natrak, nictu, natrak, culpa, causa, carpe, culpa, you are group 4, guard me! You are group 1, guard me! Окейушки. Так, бежим к следующему алтарю.
Ну, монолиту. Gengetsu, Bethud, Pejorative, Denorum, Klatu, Bethud, Eli, Animas, Ilorum, Than, Kriksa, Kazam, Gengetsu. Так, у нас есть проблема явно. Skirmish formation. God. Phalanx formation. Guard me. Group 1. Так, я вижу, в чем проблема у нас. У нас сейчас нету атакующих юнитов, кроме меня самого. Я могу использовать воздушный щит. Invalid target. There, you see that red beam? Well, that creature is guardianed to the Manolith. Now that makes him very tough. In fact, the Manolith can't be destroyed until he dies. When you're near a friendly Manolith, you can cast Guardian on your own creatures. Surtur's been split from his escort. We've got to save him. I'm coming with you. Hello? You are Group 1. Skirmish formation. Отлично. Нас стало чуть больше. Вон там враг. Enemy sighted. Тут уж придется мне его бить тогда самому, да? В основном, я так понимаю. Ай-яй-яй. Your creatures are under attack. Your wizard is under attack. Your creatures are under attack. Your wizard is under attack. Ай-яй-яй. Your creatures are under attack. Your creatures are dying. Вы сволочи. Понимаете? Your creatures are under attack. Your creatures are dying. Your creatures are under attack. Понятно. Это битва, которую мы сейчас не сможем выиграть. Отступай, отступай. Эту битву мы сейчас не выиграем. Your creatures are under attack. Your creatures are dying. Да блин. Все ясно. Group 4. You are Group 4. Guard me. Group 1. Group 4. Group 1. Ясно, мы здесь пока ничего не можем сделать. Пошли дальше. Что у нас еще есть? Труп лорд Сюртур. Там, если я даже буду бить молнии, то я особо ничего не сделаю. Разве щит поставить? Ну, ясно, Сюртур это наш противник там, да? Ага. Там наши противники. То есть мне лучше все-таки напасть на тот монолит, чтобы... Ох-ох-ох. Ладно, полечусь. Там целых 2 монолита, которые мне надо отвоевать. Но мне не хватает юнитов, чтобы это делать. Я могу использовать воздушный щит. Этот щит работает только на меня, понятно. Черт. Плохая идея. Ну ладно. Тут проблема в том, что этих противников мы не можем особо-то и убивать. Your wizard is under attack. Проблема в том, что я не видел здесь таких юнитов.
Your creatures are under attack. You are low on health. Move. Group 1. Move. Your creatures are dying. Over here? Case. Ладно, с проблемой. Invalid target. Move. Over here? Group 4. God. Ах. А, да, мне самому надо плечиться еще. Invalid target. Invalid target. Invalid target. Group 1. Looking for me. Group 4. Так, стойте. Group 1. Откуда у меня целых... В вортике используются 2 души? Они максимум, что делают, это ставят противника. В ближнем бою, да? Guard me. Case. Тут проблема в том, чтобы... в том, что мирных жителей-то нету, которых я мог бы убить. Серьезно. А это что там? Это цветы. Ясно. Ладно, я могу попробовать призвать Вортика, но он на самом деле не так уж сильно атакует, как мне сказали. Так что мне лучше бы взять снежных волков или сильфов. Или мозговиков. Но, впрочем, мне же не просто так выдали Вортика, да? You are group 1. Guard me. Enemy sighted. Your creatures are under attack. Your creatures are dying. Он отправляет врагов в стан. Но это довольно бесполезно. Your creatures are dying. Ясно. Это очень даже бесполезно. Group 4. Ясно. То есть мне надо было все-таки не тупить и идти вперед по квесту. You are group 4. Guard me. You are group 1. Guard me. Group 4. Phalanx formation. Guard me. Group 1. Skirmish formation. Guard me. Понятно, мне нужно идти по квесту. А не тупить и не пытаться противников ебать, которые сильнее меня. Ясно. Так, мне придется использовать электричество. Я вижу кого-то. Ага. Это уже наши союзники. Acheron is sacrificing Lord Surtur. We have got to save him. Enemy sighted.
Everybody sit back. I am not done with you yet. I do not know who you are, but my strength is yours to command. I will gladly lead your charge. This is all fine and good, but we'd better do something about Acheron. If you're going to fight another wizard, you have to desecrate his altar. If you just kill him, he can come back. But do remember, if he gets your altar, you'll be the one who's banished. Strength and honor. As it serves the goddess, I shall join you. Yes. Mission objective completed. We've got some new objectives. Guard me. Ага, это мои юниты. Здесь у нас особо нету маны, но... Начнем с того, что подальше от всех остальных. Так, вы туда идете. Defend the structure. Oh. Group 1. Ready. Defend the structure. Yes, my lord? Defend the structure. Group 1. Defend the structure. Вот так вот будет эффективнее. Наши будут идти защищать наш монолит пока что. You can't escape the gathering storm. Carpe animas ferox gengetsu kriegsa. You are low on mana. Так, преобразуем этих всех. You are low on mana. Окей. Теперь у нас будут войска. Телепортация будет эффективна. Invalid target. An enemy wizard is approaching your altar. Enemy sighted. Прямо в алтаре? Да вы издеваетесь. I stand ready. Your building is under attack. As you wish. Strength and honor. Attack. He's shafted. Group 1. Ну это офигеть вообще. Attack. Your altar is being desecrated. We'll have to go back there and kill the sack doctors performing the ritual. Enemy sighted. Do watch your health. That ritual is bad news. Invalid target. Your creatures are dying. Invalid target. Invalid target. Group 1. Yes? You are Group 1. Moving out. Your creatures are under attack. Your creatures are dying. As you wish. Где там этот гад там наверху, да? Your creatures are under attack. Your creatures are dying. Вон та сволочь. Wisdom and justice. Group 1. Your creatures are under attack. Your wizard is under attack. Ну-ка, нефиг наших юнитов забирать, охуевший. Your wizard is under attack. Your creatures are under attack. Ай-яй-яй. Invalid target. Invalid target. А, это... Invalid target. Понятно. Забрал душу? Сволочь. Ага.
Он эту душу не успел забрать. Ох, блин. И он там все еще атакует нашу постройку, да? С Лотовым. Зато на монолит он решил не атаковать наши. А, это там мертвые души. Прям как в Гугле. Да. Так, ты... Я могу сделать их Да. That spell is not ready. Защите мой алтарь, пожалуйста. Guard me, as you wish. Group 1, guard me. As you wish. Все, всех остальных я взял. Надо забрать те души, которые... А, это не души. Окей. Так, у меня... Эти есть? Enemy sighted. Ага. Вы кто такие? Друиды. Так. That spell is not ready. That spell is not ready. That spell is not ready. You are group 2. Guard me. I knew it. Skirmish formation. Guard me. Group 1. Wizard? That spell is not ready. You are group 1. Guard me. I will go. Вот так вот будет эффективней. Ну что ж, гопаем их, ребят. Your creatures are under attack. Your creatures are dying. Слушай. А, блин, я попал в свой гол. А, если я попадаю в магию своих, то это их не ранит, ясно. Отлично. Забираем этих. Your wizard is under attack. Yes. Так, нам надо лечить нашего тяжелого. Отлично. Looking for me? Never see it. I stand ready. Looking for me? Looking for me? Hello? Почему у меня группа 2 такая странная была сейчас? Я же их всех как бы выбирал. Charnel's will be done. Your creatures are under attack. Invalid target. Your wizard is under attack. Ну, сволочь. Взял, забрал все души. Your creatures are under attack. Не, ну, вы видели,
Просто пришел такой, забрал все души и убежал. А ну куда? I stand ready. Так, я думаю, мне здесь нужно поставить вортики на защиту, потому что он будет станет противников. И пару сильфов. И мозговика бы, которых у меня уже нет. Ладно, это наша главная точка обороны, потому что по другой дороге он пройти здесь не сможет. Хорошее место. Так, мне нужно 2 мозговика на защиту. Invalid target. Ой. Нет заклинания даже использовал. Enemy sighted. Ой, блин. Your creatures are under attack. Your creatures are dying. Your wizard is under attack. Ай-яй-яй. Your creatures are under attack. Invalid target. Убегай. Move. Я здесь кого-то потерял? Ладно, вроде бы нет. Так, продолжаем обкастывать нашу группу. О. Тот момент, когда оборачиваешься и видишь огромную кучу трупов за собой. Упс. That spell is not ready. Вот так уже лучше. Guard me. Skirmish formation. Guard me. Так, мне нужно... Сильфу мне... А, я друидов потерял всех. Блин, ладно. Волки у нас быстрые, поэтому они смогут довольно быстро атаковать противника. That spell is not ready. И еще 3 лучников, я думаю, будет эффективнее всего. Или одноговор. Еще одноговор я возьму. Сюда я возьму... А, ты можешь призывать молнии тоже. Отлично. А здесь у нас будут только лучники, пожалуй. Лучники, конечно, слабые, но лучники, они дальнобойные юниты. И это хорошо, потому что мы тогда можем не особо-то идти вперед. You are Group 1. Group 2. Group 1. Yes? Line formation. Guard me. I will go. Вот так вот эффективнее будет, я думаю. Хотя, подожди, у нас есть...
Клином пусть идут. Не, плохая идея. Скермиш. Yes. А, вот полукруг. Moving out. Вот так будет эффективнее. Угу. У меня есть еще 4 души. Так. Подозреваю, что он все равно будет на нас нападать, поэтому... Я придержу эти души пока что. Они нам еще могут пригодиться. Буду следить за первой группой, потому что первая группа у меня еще может атаковать молниями. Окей. Your creatures are under attack. Your creatures are dying. I stand ready. Yes. А где еще одна душа? Я не понял. Мы 3 потеряли. Может, 4 потеряли. Your wizard is under attack. Оп. You are low on health. Вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо, это плохо, это плохо. That spell is not ready. Your creatures are dying. That spell is not ready. That spell is not ready. That spell is not ready. Почему это не готово? Какого черта? Your creatures are dying. Так. Минус больше маны. Creatures are under attack. Я не всех успеваю лечить, конечно, но... Еще души сзади остались. Как так-то? Your creatures are dying. Я знаю, что душ... Что они умирают. Что я могу сделать? Так, вот это я возьму. Ах ты сволочь. You are low on mana. Ага. You are group 4. Guard me. Group 1. Group 2. Your creatures are dying. Бля. Group 1. Your creatures are under attack. Так, вот это вот большого парня надо спасать. Потому что он у нас один. Your creatures are dying. Блять. Your creatures are under attack. Теперь мне нужны мозговики. That spell is not ready. Your creatures are dying. That spell is not ready. 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 Your creatures are under attack. That spell is not ready. Your creatures are under attack. Your creatures are dying. Спавним мозговиков. Спаун мозговиков. И волков.
Your creatures are under attack. Ага, волки быстрее спавнятся. That spell is not ready. That spell is not ready. You are low on mana. Enemy sighted. Ай-яй-яй. I knew it. Enemy sighted. You are low on mana. Invalid target. Your creatures are under attack. Way ahead of you. Defend the structure. I concur. Enemy sighted. Отлично. Group 1. I stand ready. Move. Move. As you wish. Looking for me? Looking for me? You are Group 1. You are Group 1. Yes, yes. Defend the structure. Сколько у меня здесь волков? Vermithrax, pejorative. That spell is not ready. Nodrak, Thorn, Dothtel. That spell is not ready. Так, вы двое. Ну-ка. Your creatures are dying. Да, потому что они идиоты. Вот это тоже я тоже могу сказать. Your creatures are under attack. Your wizard is under attack. Culpa, Vermithrax, Animas, Carpe. Bas, Grixa, Gaza, Nostro, Kingetsu. Мы близко к башне противника, поэтому лучше использовать сильфов в качестве защиты, на самом деле. I stand ready. Потому что они могут атаковать далеко и как бы они эффективнее будут. Да. Group 2. Group 1. Group 2. Group 1. Group 2. Group 1. Moving out. Phalanx formation. Move. As you wish. You are Group 1. Moving out. Group 2. Group 1. Yes. Ага. Move. Oh, yes. You are Group 1. You are Group 1. Так, теперь мне нужно еще 2 вортика, наверное. That spell is not ready. Как они долго появляются. You are Group 1. И сильфы. 4 сильфа. That spell is not ready. 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 You are Group 1. Все, отлично, ребята, пошли. Да, господи, они убили мозговика. Мужик, ты гребаешь. Invalid target. Бам. Так, ты мне особо не нужен сейчас. As you wish. Attack. Wisdom and justice. Ты мне тоже не особо нужен сейчас. Now let's get him. Мы довольно близко. If he dies while the ritual is going on, the desecration will be complete. Your creatures are under attack. А, ну ладно. Мы можем только одного, ясно. Well. Это было быстро. I am Surtur, who was once called Lord Surtur. There can be no doubt that you have saved me. Lord Surtur has been away from home for a long time. I think he started to enjoy the time he spent with Persephone, but he missed his Lady Abraxas. Your name is known to me. Stratos dispatched me with the purpose of finding you,
and returning you home. Выпустил. Then we commend Surtur to your care. May the goddess reward you for saving us as well. And she did. Persephone has offered you a boon. О, нам Персефона дала награду. Восстановление это у нас... Восстановление чего? Это восстановление здоровья? Это было бы полезно, потому что маны у меня сейчас полно. Впрочем, и восстановление маны тоже было бы неплохо, потому что это довольно-таки хорошее... Да. Да. Восстановление лучше звучит. А, регенерация здоровья, в принципе. Ясно. На 20% тоже хорошо. Trouble had arrived. Even word of Charnel's restoration of the forbidden demon gate paled by comparison to the news of Pyro's misdeeds, attacking Urgaz and abducting the infants of an entire tribe of trolls. Pyro напал на троллей? Ого. As usual, their argument began before I'd even arrived. Persephone and Stratos are obviously conspiring against me. This whole question of the Maw of Doom is so plainly a fabrication. It matters not how oft your tongue protests innocence, when your deeds do bear your heart's true villainy. You have invaded our domain once again, and not merely in warfare come, but with far crueler purpose. The gnomes came to me for help. Apparently they are weary of your neglect and your incessant demands. Why should they continue to suffer for the comfort of savage and brutish beings like the trolls? I see only one savage and brutish being here. Come now, you mustn't forget me. Everyone wait. Haven't we all had enough of wars? No. If it was war they wanted, war they would get. Серьезно? Следующее прохождение будешь ждать Джеймса. Джейтиса. Или Джейтса. Ладно. Ну что ж, сохранюсь. 12? Ладно. Всем спасибо, кто смотрел это небольшое прохождение сегодня. Завтра, я думаю, я начну пораньше. Надеюсь, я не засну на этот раз. Не забывайте подписываться на наш канал, на канал Теслера, на канал Грави, на канал Кота, на канал Ками, на канал Ангелы, на канал Паниховский Гейминг. Да, хорошая игра. Интересная. И интересно будет, как развьется сюжет. Так, что... Да. Звоните в колокольчик, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся на следующем стриме. Всем удачи и всем пока.